Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahmi Wan Muhammad Azli, nombor matris 08 DPB 21F1026. Hari ini saya akan menerangkan tentang introduction ataupun memberikan explanation tentang application of differentiation. Application of differentiation ada tiga, iaitu maximum, minimum and inflection point. For a function y equal fx, a stationary point is a point on the function graph where the gradient of the function is 0. If the gradient of the function change sign at the stationary point, then it is called a turning point, which can be a local maximum or local minimum. Rajah di bawah menunjukkan adalah maximum, graph maximum. Okey, seterusnya, if the gradient of the function does not change sign at the stationary point, that is a point of horizontal inflection. Okey, rajah di bawah adalah tentang minimum, graph minimum. The derivative of the function y equal fx give us the gradient of any point. So that if we know the derivative dy per dx, then we can locate the stationary points of the function y equal fx without even drawing graph. Also, by evaluating dy per dx just before and just after each stationary point, we can find out it is a local maximum, local minimum or point of horizontal inflection. Okay, seterusnya, the second derivative can be used as an easier way of determining of nature of stationary point, whether they are maximum points, minimum points or points of inflections. A stationary points on a curve occurs when dy per dx equals 0. Once you have established where there is a stationary point, that type of stationary point, maximum, minimum or point of inflection, can be determined using the second derivative. Differentiation, if d kuasa 2 y per dx lebih besar daripada kosong is positive, stationary point, minimum point. Differentiation, if d kuasa 2 y per dx lebih kecil daripada kosong is negative, stationary point is maximum point. And lastly, if d kuasa 2y per dx equal 0, so stationary point is point of inflection. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, example A, find the stationary point on the curve. Y sama juga 3x kuasa 2 tolak 18x tolak 7. Untuk dapatkan jawapan pertama, kita kena difference menjadi dy dx. Jadi, dy per dx sama juga 26x tolak 18. Untuk dapat dy dx, kita kena bawa 2 daripada x kuasa 2 kepada 3 menjadi 6x dan 18x. Kita hapuskan x dan 7 dihapuskan juga atau boleh menggunakan formula. Selepas itu, kita cari stationary point. Untuk mencari stationary point, kita perlu menjadikan dy dx sama juga kosong. Jadi 6x tolak 18 sama juga kosong. Dy per dx sama juga kosong. Dy per dx sama juga kosong. Jadi 6x tolak 18 sama juga kosong. 6x sama juga 18. X sama juga 18 per 6, yang menjadikan x sama juga 3. Substitute x sama juga 3 dalam y. Jadi y sama juga 3 dalam bracket 3 kuasa 2 tolak 18 dalam bracket 3 tolak 7. Y sama juga negatif 34. Dari jawapan tersebut, kita boleh dapat x dan y. Iaitu dalam stationary point, bracket 3
negatif 34 dalam bracket. Untuk kita dapatkan pula, kita perlu mencari D kuasa 2Y per DX kuasa 2. D kuasa 2Y per DX kuasa 2 sama dengan 6. Itu menunjukkan lebih besar daripada kosong. Ini menjadikan D kuasa 2Y per DX kuasa 2 lebih besar daripada kosong. Jadi ini adalah minimum point. Soalan seterusnya, find the stationary point on the curve Y sama juga X kuasa 2 tolak 4X tambah 2 and determine what type the stationary point is. Y sama juga X kuasa 2 tolak 4X tambah 2. Kita perlu menjadikan ini seperti dy per dx sama juga 2X tolak 4. Dy per dx kita perlu bawa 2 daripada X kuasa 2 datang ke depan, dan 4X kita perlu hapuskan X, dan 2 kita kena hapuskan 2 itu mengikut formula yang diberi di dalam buku. Itu menjadikan dy per dx sama dengan 2x tolak 4. Next, kita perlu mencari stationary point. Kita perlu menjadikan dy per dx sama dengan kosong. Jadi, kalau dy per dx sama dengan kosong, ia akan menjadi kosong sama dengan 2x tolak 4, 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. Selepas itu, kita perlu substitute, masukkan x dalam y. Jadikan y sama dengan 2 kuasa 2 tolak 4 dalam bracket 2 tambah 2 yang menjadikan negatif 2. So, stationary point dia adalah dalam bracket 2, negatif 2. Selepas itu, kita perlu buat D kuasa 2Y per dx kuasa 2 sama juga dx negatif 4 yang menjadikan 2, dan D kuasa 2Y per dx kuasa 2 menjadi lebih besar kerana 2 daripada kosong. Maka jawapannya adalah minimum point. Hello, my name is Nurul Syairah binti Rosli, metric number 08DPB21F1033. Today, I want to talk about applications of differentiations in real life. Differentiations is a method of finding the relative of functions and also a process in math where we find the rate of change based on one of its variable. The most common example is rate of change of displacement with respect to time velocity. So, in the general, is it the differentiations? So, next, we must know why we are using differentiations in our real life. This is some reason why differentiations is one of the important elements in our daily life. The first one is determine the maximums and minimum value of particular functions. Secondly, to allow us to find rate of change. And lastly, help us to calculate and predict something with more precisely and more accurate. And the last one, I will also give some example of differentiation in the real life. There are many applications in our life that differentiations like determine speed or distance covered, light velocity and accelerations. Next, check the temperatures variations. This is common things now when we are having pandemic coronavirus. And some others example is calculate profit or loss in the business. So, this example show differentiation is important in solving real life problems. Assalamualaikum and hi. So now I will give an example on this subtopic 2.9. Example 1. A sphere is filled with the air at the rate of 2 pi cm cube per second.
Find the rate of change of the radius when the radius is 10 cm. Given dv per dt equal 2 pi cm cube per second. Now we need to find dr per dt when radius equal 10. Volume of sphere is V equal 4 per 3 pi r power of 3. Differentiate dv per dr equal 4 pi r power of 2. Now we find dv per dr equal 4 pi r power of 2. 4 pi r we change to r that given is 10. So now 10 power of 2. So the answer is 400 pi. dv per dt equal dv per dr times dr per dt. dv per dt is 2 pi equal dv per dr is 400 pi times dr per dt. So dr per dt equal 2 pi over 400 pi. The answer is 1 per 200 or 0.005 cm per second. Therefore, the rate of change of the radius when its radius is 10 cm is 0.005 cm per second. Thank you.